Today we will discuss the first concept in the second module, that is duality in linear programming problem. So what is duality? So every linear programming problem, whether of maximization type or minimization type, is associated with another linear programming problem which is based on the same data and having the same solution. Then the original problem is called the primal problem and the associated one is called the dual problem. However, in general, either of the two linear programming problem can be considered as the primal and the other as the dual problem. So this is the concept. Every linear programming problem, whether it is of maximization type or minimization type, is associated with a second linear programming problem which is based on the same data and having the same solution. Then the first problem, the given problem, is called the primal linear programming problem and the associated one is called the dual problem of the original problem. So we have the definition of standard problem. We have definition 1 and definition 2. There are two definitions. In the first definition, standard primal problem, here the objective function is a maximization type, and in definition 2 we have a standard primal problem, but in the objective function is of a minimization type. So here first we discuss the definition 1. In definition 1, this is the standard form of the primal linear programming problem. Here the objective function is maximization. Maximize Z is equal to C1 H1 plus C2 H2 plus etc. plus Cn Hn, subject to the following constraints. First constraint is A11 H1 plus A12 H2 plus etc. plus A1n Hn is less than or equal to B1. Second constraint is A21 H1 plus A22 H2 plus etc. plus A2n Hn is less than or equal to B2, etc. etc. Last constraint, the mth constraint, is AM1 H1 plus AM2 H2 plus etc. plus AMN Hn is less than or equal to BM, and we have the non-negativity restriction H1, H2, etc. Hn all are greater than or equal to 0. So this is the standard form of the primal problem. Standard form of the primal problem. Here the objective function is of maximization type. So note that if the objective function is maximization type, then all the constraints must be less than or equal to type. If the objective function is a maximization type, then all constraints must be of the less than or equal to type. Then only we can write its dual. Now I am going to write the dual of this problem. If the primal problem is a maximization type, then its dual, the objective function, is a minimization type problem. If the primal is a maximization type problem, then its dual is a minimization type problem. So maximize Z becomes minimize say Z dash or Z star or any function of Z which is equal to what is the objective function? In the primal problem, the objective function is C1 H1 plus C2 H2 plus etc. plus Cn Hn. Here the coefficients of the unknowns in the objective functions are C1, C2, etc. Cn. And here the right hand side constants, they are B1, B2, etc. Bm. So here I am going to write the objective function of the dual problem. Dual problem. Minimize Z star is equal to, here I am using the right hand side constants of the constraints. The first right hand side constant is B1. So B1 into a new variable Y1 plus second variable is second term is B2 into Y2 plus etc. plus last constraint, its right hand side is Bm.
bm into ym. So this is the objective function of the dual problem. Minimize z star is equal to b1 y1 plus b2 y2 plus etc. plus bm ym, where y1, y2, etc. ym are the new variables, dual variables. In this case, x1, x2, etc. xn are the primal variables. b1, b2, etc. bm are the right hand side constants of the primal problem. Okay, now I am going to write the constraints subject to the following constraints. I am going to write the first constraint. First constraints, I am using the coefficients of x1. In the primal problem, consider the primal problem. The first constraint is a11 x1 plus a12 x2 plus etc. plus a1 and xn is less than or equal to b1. Similarly, we have the second constraint, etc. mth constraint. Here the coefficient of x1 is a11. Here in the second constraint, the coefficient of x1 is a21, etc. In the last constraint, the coefficient of x1 is am1. So consider the coefficients of x1. The coefficients of x1. In the first constraint, the coefficient of x1 is a11. In the second constraint, coefficient of x1 is a21, etc. The coefficient of x1 in the last constraint is am1. I am using these coefficients to write the first constraint of the dual problem. So subject to a11 into y1 plus a21 into y2 plus etc. am1 into ym is greater than or equal to, if the primal problem is of less than or equal to type, then the dual problem must be of greater than or equal to type. Is greater than or equal to, what about the right hand side constant? Here the right hand side constant, what is the coefficient of x1 in the objective function? The coefficient of x1 in the objective function is c1. So c1 will be the right hand side constant of the dual constraint. Similarly, I am going to write the second constraint. For writing the second constraint, we need the coefficient of x2. So in the first constraint, the coefficient of x2 is a12. In the second constraint, the coefficient of x2 is a22, etc. In the last constraint, the coefficient of x2 is am2. So I am using these coefficients to write the second constraint. So subject to the second constraint, a12 into y1 plus a22 into y2 plus etc. plus am2 into ym is greater than or equal to, what is the coefficient of x2 in the objective function of the primal problem? The coefficient of x2 in the objective function of the primal problem is c2. Similarly, we can write the third constraint, fourth constraint, etc. last constraint. Now what is I am writing the last constraint of the dual problem. For that, we need the coefficient of xn. In the first constraint, the coefficient of xn is a1n. In the second constraint, coefficient of xn is a2n, etc. In the last constraint, the coefficient of xn is amn. So I am using these values a1n, a2n, etc. amn. So using that coefficients, I am writing am1 into y1, sorry a1n into y1 plus a2n into y2 plus etc. plus amn into ym is greater than or equal to coefficient of xn in the objective function of the primal problem. It is cn, where these are the constraints of the dual problem. Then we have the non-negativity restrictions y1, y2, etc. ym all are greater than or equal to 0. So this is the dual of the given primal problem. Note that, please note that here this is definition 1, the standard form of the primal problem. The objective function is a maximization type. So all constraints must be of less than or equal to type. If the objective function in the primal question, if the objective function is a maximization type, then all constraints must be less than or equal to type. Now we are writing the dual of the original problem. If in primal problem,
if the objective function is a maximization type, then its dual, in dual, the objective function must be a minimization type. Similarly, if all constraints are less than or equal to type, then its dual, in its dual, all constraints will be of greater than or equal to type. Here, C1, C2, etc., Cn are the coefficients of the unknowns in the objective function of the primal. But C1, C2, etc., Cn becomes the right hand side constants of the constraints of the dual problem. Similarly, consider the primal problem. Right hand side constants are b1, b2, etc., bm. These values b1, b2, etc., bm are used for writing the objective function of the dual problem b1, b2, etc., bm. Similarly, here the coefficients are a11, a12, etc., a1n, am1, am2, etc., amn. We have a matrix, first row elements, second row elements, etc., mth row elements. We are taking the transpose of this matrix to write the constraints of the dual problem. A11, A21, etc., Amn are the first row elements. The transpose of this column is the first row. Similarly, the transpose of the second column becomes the second row or second constraint. Similarly, the last column. So this is the dual. Now we go to the second definition of the primal problem. The only difference is here the objective function is a minimization type. If the objective function is a minimization type, then all constraints must be greater than or equal to type. If the objective function is of minimization type, then all constraints must be greater than or equal to type. So we are going to write the dual of this problem. What is its dual? If the objective function is minimization in primal, then its dual, the objective function must become a maximization, maximize z star, which is equal to what are the coefficients of the unknowns in the dual problem. For that, we are using the right hand side constants. So using b1, b2, etc., bm, we can write the objective function b1 into y1 plus b2 into y2 plus etc. plus bm into ym. Now what are the constraints subject to the following constraints? I am going to write the first constraint. So for that, use the coefficients of x1 in the constraints of the primal problem. In this case, the coefficient of x1 is a11. In the second constraint, the coefficient of x1 is a21, etc. The coefficient in the mth constraint, the coefficient of x1 is am1. I am using these values to write the first constraint of the dual problem. So this is a11 into y1 plus a21 into y2 plus etc. plus am1 into ym is if the objective function is a minimization type, then all constraints must be of greater than or equal to type in its dual, in its primal. Then in its dual, greater than or equal to type inequality will be reversed. It becomes a less than or equal to type. Is less than or equal to, what is the right hand side constant? Right hand side constant is the first coefficient C1, coefficient of H1, that is C1. Similarly, write the second constraint. To write the second constraint, we need the coefficients of H2. Write the coefficients of H2. What are the coefficients of H2? They are a12, a22, etc., am2. So we can write a12 into y1 plus a22 into y2 plus etc. plus am2 into ym is less than or equal to coefficient of h2 in the objective function of the primal problem, that is C2. Similarly, we can write the third, fourth constraint, etc., etc. Now consider the last constraint. For that, we are using the coefficients of Hn. Coefficients of Hn are a1n, a2n, etc., amn. So the last constraint becomes a1n into y1 plus a2n into y2 plus etc. plus amn
into y m is less than or equal to coefficient of xn in the objective function of the primal problem, that is cn, etc. Then non-negative restriction y1, y2, etc., etc. ym all are greater than or equal to 0. This is the dual problem. So the important thing is that if the objective function is a minimization type, then its dual, the objective function becomes a maximization type. If the objective function is of maximization type, then its dual, in its dual, the objective function becomes a minimization type. So next we will discuss some problems. First question, write the dual of the following linear programming problem. So here the primal problem is maximize z is equal to 2x1 plus 5x2 plus 9x3 subject to the constraints 5x1 plus 6x2 minus x3 is less than or equal to 3, minus 2x1 plus x2 plus 4x3 is less than or equal to 4, x1 minus 5x2 plus 3x3 is less than or equal to 1, minus 3x1 plus 5x2 plus 7x3 is less than or equal to 6, and the non-negativity restriction h1, h2, h3 greater than or equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പ്രൈമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് എ മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ്, then all constraints must be less than or equal to type. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ ഡ്യുവൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവൂ. ഇവിടെ ഈ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ്, എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എഴുതാം. ഡ്യുവൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് x1, x2, x3 ആണ്. ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക, w1, w2, w3 എന്നോ y1, y2, y3, y4 എന്നോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക. വി ആർ യൂസിങ് ദി വേരിയബിൾസ് y1, y2, y3 ആൻഡ് y4. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോവാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പായിട്ട് മാറും. മിനിമൈസ് ഇസഡ് സ്റ്റാർ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് മിനിമൈസേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. മിനിമൈസ് ഇസഡ് സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ആർ ദി കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ? നോക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്. ഈ 3ഉം 4ഉം 1ഉം 6ഉം ആയിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ വേരിയബിൾസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 3y1 പ്ലസ് 4y2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു y3 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു y4. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി. ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ്? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സബ്ജക്ട് ടു ദി ഫോളോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. വാട്ട് ആർ ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ്? കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 കൺസ്ട്രെയിൻസുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലെ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലെ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -2 ആണ്. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, what is the coefficient of x1? It is +1. Coefficient of x1 in the last constraint, it is -3. So we are using the coefficients of x1, 5, 2, here 1, -3. ഈ 5ഉം 2ഉം 5ഉം -2ഉം 1ഉം 3ഉം ഉപയോഗിച്ചാണ്
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ എഴുതുക. സോ എന്തായി 5y1 മൈനസ് 2y2 പ്ലസ് 1 into y3 മൈനസ് 3y4. ഇനി എന്താണ് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണോ അതാണ് ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 5x1 മൈനസ് 2x2 പ്ലസ് y3 5y1 മൈനസ് 2y2 പ്ലസ് y3 മൈനസ് 3y4 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 6x2 then 1 into x2 minus 5 into x2 plus 5 into x2. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ. സോ 6ഉം 1ഉം മൈനസ് 5ഉം പ്ലസ് 5 ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് എഴുതുക. സോ 6 into y1 plus 1 into y2 minus 5 into y3 plus 5 into y4 is greater than or equal to. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയത്? മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x2 ഇൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരിക 5. നെക്സ്റ്റ് I am writing the third constraint. Third constraint എന്താണ്? x3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളൊക്കെ എടുക്കുക. x3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിനിൽ x3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -1 ആണ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ x3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 4 ആണ്. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ x3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3 ആണ്. ഫോർത്ത് കൺസ്ട്രെയിനിൽ x3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 7 ആണ്. ഈ -1ഉം 4ഉം 3ഉം 7ഉം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് എഴുതാൻ. സോ -1 into y1 plus 4 into y2 plus 3 into y3 plus 7 into y4 is greater than or equal to what is the coefficient of x3 in the objective function? It is 9, where y1 y2 y3 y4 is greater than or equal to 0. This is the dual problem. Primal എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡ്യുവൽ എഴുതാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡ്യുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. അത് മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ. ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ എഴുതാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്യുവൽ എഴുതാവുള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ്? നമുക്കറിയാം, ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 2 3 4 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിളിൽ 4 റോ വരും. 4 റോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ലെങ്തിയാണ്. 3 റോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷെ 4 റോ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്തിയാണ്. ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾ ബേസിസിനകത്ത് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം 4 റോ ഉള്ള ഒരു സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ആണ്. ഓരോ ഐറ്ററേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലം സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക. എന്നാൽ ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കേ, ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ 1 2 3 കൺസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. വെറും 3 കൺസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ 3 റോയെ ഓരോ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ 3 റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 4 റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി വേണം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും തോറും സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എളുപ്പമായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇവിടെ 4 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഡ്യുവൽ എഴുതിയപ്പോൾ 3 കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ, x1 x2 x3 3 വേരിയബിൾസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലത്തിൽ. പക്ഷേ ഡ്യുവൽ എഴുതിയപ്പോഴാകട്ടെ y1 y2 y3 y4 4
അൺനോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു. വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിനകത്ത് വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടിക്കൂടിയാണ് വരിക. കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്: എത്ര കൺസ്ട്രെയിൻസ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ടോ അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഡ്യുവലിനകത്തുണ്ടാകും. The number of constraints in the primal problem is exactly equal to the number of variables in the dual problem. Here there are 4 constraints. So in its dual there are 4 unknowns. തിരിച്ചും പറയാം, ഇവിടെ എത്ര unknowns ഉണ്ടോ അത്രയും constraints ഡ്യുവലിലുണ്ടാകും. The total number of unknowns in the primal problem is exactly equal to the total number of constraints in the dual problem. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് C1, C2, C3 ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ B1, B2, B3 ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുക. B1, B2, B3 ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ C1, C2, C3, C4 ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നോക്കിയേ. റൈറ്റ് ദി ഡ്യുവൽ ഓഫ് ദി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം. Minimize Z is equal to 30x1 plus 20x2 plus 29x3 subject to the constraints 6x1 plus 5x2 plus 3x3 is less than or equal to 26, 4x1 plus 3x2 plus 5x3 is less than or equal to 7. Then we have the non-negativity restriction x1, x2, x3 greater than or equal to 0. ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എഴുതണം. ഡ്യുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈമൽ, ദിസ് ഈസ് ദി പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഈസ് ദി പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണ് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം? പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക. അത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, പക്ഷെ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് അല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആക്കുക? നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അറിയാം. ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. I am writing the standard form of the primal. Standard form of the primal, that is minimize Z is equal to 30x1 plus 20x2 plus 29x3 subject to the constraints. എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആകണം. Here the first constraint is less than or equal to type. So to convert this less than or equal to type inequality into a greater than or equal to type inequality, multiply throughout by -1. First inequality യുടെ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. You will get -6x1 -5x2 -3x3 മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നെക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. is greater than or equal to -26. മൈനസ് കൊണ്ട് ഒരു ഇന്നെക്വാളിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്നെക്വാളിറ്റി സൈൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് നോക്കി 4x1 plus 3x2 plus 5x3 is less than or equal to 7. വീണ്ടും ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നെക്വാളിറ്റി ആണ്. ഇതിനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നെക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇന്നെക്വാളിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ -4x1 -3x2 -5x3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -7. Then we have x1, x2, x3 greater than or equal to 0. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറി കിട്ടിയത്. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണോ, എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണോ അല്ലെ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹിയർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മിനിമൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യുവൽ. ഡ്യുവൽ എന്തായിരിക്കും? ഡ്യുവൽ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ
is equal to, what are the coefficients? Coefficients എന്തായിരിക്കണം? Right hand side constants നോക്കുക, minus 26, minus 7, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക. minus 26y1 minus 7y2 subject to the constraints. ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ എഴുതുക. x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? -6 -4 ആണ്. ഈ -6 -4 ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എഴുതാൻ. സോ -6y1 -4y2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ? മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതായിരിക്കണം? What is the coefficient of x1 in the objective function? It is 30. So x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസിലെ x1ഉം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എഴുതുക. ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എഴുതാം. What is the second constraint? Here we will consider the coefficients of x2. What are the coefficients of x2? They are -5 and -3. So we will write -5y1 -3y2 is less than or equal to, coefficient of x2 in the objective function is, it is 20. Similarly, write the third constraint. For that, consider the coefficients of x3. Coefficients of x3 are -3y1 then -5y2 is less than or equal to, coefficient of x3 in the objective function is 29 and y1, y2, y3 is greater than or equal to 0. This is the dual problem. നമുക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസിലുള്ള ഇവിടെ ബാധകമാണ്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്ര കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്, 2 വേരിയബിൾസ് ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രൈമൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ട്? x1, x2, x3, 3 അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ 3 അൺനോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളാണ് ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരിക. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? Third problem, find the dual of the following LPP. Maximize z is equal to 2x1 plus 3x2 subject to 4x1 plus 5x2 is greater than or equal to 20, 6x1 plus 7x2 is greater than or equal to 30, 8x1 plus 9x2 is less than or equal to 40, x1 x2 greater than or equal to 0. ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഡ്യുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡ്യുവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് പ്രൈമൽ എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 3 കൺസ്ട്രെയിൻസിലെ ആദ്യത്തെ 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് അല്ല, മറിച്ച് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഡ്യുവൽ എഴുതാൻ. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമൈസ് z is equal to 2x1 plus 3x2 subject to the constraints. ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആക്കുക. ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആക്കാൻ ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ 2 സൈഡിലും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് -4x1 -5x2 is less than or equal to -20. Similarly, to convert this inequality into a less than or equal to type inequality, multiply both sides of this inequality by -1. You will get -6x1 -7x2 is less than or equal to -30. Third constraint is already a less than or equal to type inequality. മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓൾറെഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. Then x1 x2 greater than or equal to 0. Now we have the primary problem in its standard form. So what is its dual? Dual problem എന്തായിരിക്കും? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ
ഡ്യുവൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് മിനിമൈസേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. മിനിമൈസ് ഇസഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായി? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. -20, -30 ആൻഡ് 40. ആ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ. -20 y1, -30 y2, +40 y3 സബ്ജക്റ്റ് ടു ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ്. അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻ ഏതാണ്? x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നോക്കുക. -4, -6, 8. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ -4, -6, 8 ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രെയിനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതാം. -4 y1, -6 y2, +8 y3 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. മിനിമൈസേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് അല്ല, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. Similarly, consider the coefficients of h2. h2ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് -5 y1, -7 y2, +9 y3 is greater than or equal to 3. Then we have y1, y2 greater than or y3 greater than or equal to 0. That is the dual.